ওয়েলকাম টু আঁকিবুকি। আজকের ক্লাস বার্ড অঙ্কন। তো ক্লাসের পুরোটা অংশে যদি আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গেই। বার্ডসটি আঁকতে চাইলে আপনি নাম্বার 3 ইউজ করতে পারেন। নাম্বার 3 ইউজ করে আমরা এই বার্ডটি অঙ্কন করছি। নাম্বার 3 কিন্তু এই পাখিটা ইজিলি অঙ্কন করা যায়। আপনি চাইলে ট্রাই করতে পারেন। ট্রাই করলে আপনি এটা অঙ্কন করতে পারবেন। একটা বাস অঙ্কনের ক্ষেত্রে আপনি গ্রিন, রেড অ্যান্ড ব্লু কালারটা বেছে নিতে পারেন। বার্ড অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমি এই তিনটা কালারকে বেসিক্যালি প্রাধান্য দিয়ে থাকি।